So, ayun. For recording po, is gamit po tayo dito. We can use the shortcut, the window Alt R for recording. And then, let's start typing our name. And then, center line po natin siya. And underline. For underline, we can, pwede rin po natin gawin yung shortcut na Control U for underline. Next is let's start typing some example of some example. Self-introduction na lang siguro. My name is RJ. RJ Bautista Simbre Bautista Simbre son of Mr. and Mrs. Jimson, Mr. Jimson. I'm from currently taking and I'm first year college student taking a bachelor degree in the University of Pangasinan. And then for ano po is for text style is gagamit tayo yan. And then na po pala, sa mga big letter po, ang ginamit ko po dyan is sa shift uppercase po yung ginamit ko dyan para po sa mga letters po na mga naka big size po. And then para naman po sa type of text po na gagamitin is we can use the Times New Roman font po ang ginamit ko dito, and then size 12 po, size 12. Next is ano ba lalagay natin? And then select all po natin siya, or Control A para po i-justify po natin. Next is sa mga hobbies naman po tayo. May hobbies.
control, tapos double that ata to, tawag, ganun. And then, for bullet naman po is, makikita, ayun po siya sa taas ng bullet po. Ayan. First is, first hobbies, our skills is cooking. Next is playing volleyball. Next is watching anime or romantic dramas. So, ayun po. Ito po yung example po na